Good evening, everyone. Shabbat Shalom. Welcome to Beth Tzedek services. I'm Cantor Sidney Ezer, and hope you enjoyed the weather we've had this week. Now it is a time just to sit and relax and to get into the spirit of Shabbat. We are using the Sim Shalom, the Blue Weekday, or the Blue Shabbat and Festival Sim Shalom Sidur. We're going to be on page 1. The most important is that you find a Makom Tefillah, a prayer space for you as we bring in Shabbat. We're going to begin with Ashrei, with Mincha on page 1. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehallelu Chasela. Ashrei Ha'am Shekach Lo, Ashrei Ha'am Shnei Wahavti La David, Armim Chol Hayam Melech, Baruch Hashem Chol Olam Ba'ed. B'chol Yom HaParek Kabbalat Shabbat, Amen. פותח את ידיך ומשביע לך חי רצון, צדיק ונאי בכל דרכיו, ושים לך מעשיו, קרוב ונאי לכל קרוב. תהילת אדוני דבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, hallelujah. We rise as able for the Amidah. We'll recite the Amidah privately as we do not have a minyan physically in the room right now. You can begin the Amidah pages either 3a or 3b in the Hebrew, English, or your personal thoughts and prayers.
For those who are still davening, please take the time you need to complete the Amidah at your own pace. We'll continue with Aleinu on page 11. Aleinu l'shabech l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Shehuno Teshamayim Yosid HaRetz Moshe Mikar Shemayim Imahal. Al Keni Kabbalat Shabbat. כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו echad. Mourner's Kaddish is on page 12. Yitgadal v'yitkadash shemeh rabbah ve'alma divra chiruteh ve'yamlich malchuteh b'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehe shmeh rabbah mevarach le'alam u'lalmei almaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehe shlama rabbah min shmaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. We're going to proceed with candle lighting as we light candles for Shabbat with a little introduction with Shabbat HaMalkah. Hachama merosh ha'ilanot nistalka Bo'u v'netzeh likrat Shabbat HaMalkah Hinei yoredet hakdosha haberucha Ve'imach malachim tzva shalom u'menucha Bo'i HaMalkah Bo'i hakala Shalom aleichem malachei hashalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. We'll continue with Yedid Nefesh, page 14. Yedid Nefesh
Avarachamman Meshoch Avdach El Ritzonach Yarutz Avdach Kemo Ayal Ishtachave El Mul Hadarach Yerav Lo Yedidutach Mino Fetzuf Vechotam Adonai Ziv Haolam Nafshi Cholat Avatach Ana Elna Refanala Beharod La Noam Zivach Asir Chazek Betitrape Ve'aitalach Shivchat Olam Vatik Yemu Rachamecha Vechusna Al Beino Havach Ki Ze Kama Nichsov Nichsav Lirot Betiferet Uzach Ana Eli Machma Libi Choshana Ve'al Titalam Higalena Ufros Chaviv Alai Etzukat Shelomach Tahir Eretz Mikevodach Nagila Benis Mechabach Maherahov Kiva Moed V'choneini Ki me'olam Nai 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 nai. Page 15, L'chu Neranena. L'chu Neranena l'Adonai Nari aletzor yish'enu Nekadma v'anav v'toda Bizmirot nari alo Ki el gadol Adonai Umelech gadol al kol Elohim Asher b'yado mechkerei aretz V'to'afod harim lo Asher lo hayam v'hu asahu v'yai b'asher yadav v'yatzaru Onshtachavev v'nichra Arbaim shana kut bedor va'omar am to'e levavhem vehem lo yadeu derachai Asher nishbati ve'api
אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אבו לאדוני משפחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו. שאו מיכה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בעל תימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירעם הים ומלוא יעלוז שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל הצייר לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק. ועמים באמונתו, ועמים באמונתו. נאי 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 ay 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 na nay na nay nay na nay na nay nay na nay na nay 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 na nay 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 na nay na nay nay na nay na nay nay na nay na nay nay na nay 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 na nay na nay nay na nay 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 na nay 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 na nay 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 Nay, 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 nay. Adonai malach tagil haaretz yismechu iyim rabim. Anan v'rofel sivav tzedek mishpat nechon kisoy. Yivoshu kol v'dei af hesel mitalelim elolim hashtachavu Elohim. Shama batismach Zion v'tagena benot Yehuda leman mishadecha Adonai. Yad Adonai leon leit al kol Elohim. Ohavei Adonai sin'ura, shomer nafshot chasidav, miyad reshayim yatzilem. Or zaro latzadik u'lishrei lev simcha, simchu tzadikim b'Adonai. והודו לזכר קודשו. מזמור שיר לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים, גילה צדקתו. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירעם הים ומלואו, תבל ויושביה. נהרות עמך וכף, יחד
Sharim Yeranenu. Livnei Adonai kiva lishpot haaretz, yishpot tevel betzedek, ve'amim b'meisharim. Page 19, Psalm 99. Adonai malach yirkazu amim yoshev kruvim tanu ta'aretz. Adonai b'tzion gadol v'ramhu al kol ha'amim. Romun Elohim v'shtachavu l'adam raglav kadoshu, she'ev l'harun l'chona v'shmuel v'korei shemo, korim el Adonai v'hu yaneim. Adonai Eloheinu ata anita me'nosei hayita lahem, v'nokem ala lilotam. Romamu Adonai Eloheinu v'shtachavu l'hakodsho, Ki kadosh Adonai Eloheinu. We rise as able for Psalm 29, Mizmor LeDavid, page 20. Mizmor LeDavid, Havu l'Adonai b'nei Elim, Havu l'Adonai kavod ba'oz, Havu l'Adonai kevod shebo, Ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vaishaber Adonai et arzei halevanon. Vayarkidem kemo egel, Levanon v'Siryon, Levanon v'Siryon, kevo ben re'emim. Kol Adonai chotzev lahavotesh, Kol Adonai Echil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai echolel ayalot, Vayechesov ye'arot, Uveichalo kulo mer kavod. Adonai lamabul yashav, Vayeshev Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, et amo v'shalom. You may be seated. We'll continue with Ana V'choach, middle of page 20. Ana V'choach gedulat yemincha, Tatir tzerura, Kaberinat rinat amecha, Sagavenu tarenu noda, Nagibor doresh yechudcha, Kevavat shomrem, Barchem tarem, Rachamem tzidkatecha, Tamid gamalem. Chasin kadosh berov tuvecha, Nahel adatecha. Yachid yeh le'amecha penei, Zochre kedushatecha, Shav'atei
Shabbatenu kabel, Ushma tza'akatenu, Yodea talumot, Yodea talumot. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. In a moment, we're going to continue with Lecha Dodi on page 21. This week's Parsha, Parshat Emor, first part of it deals with the laws regarding the duties of the Kohanim and the restrictions of the Kohanim. And one of the verses saying that anyone with a physical defect is not included, is not permitted to offer food or not permitted to offer into the house of God. So modern readers in our society would find that very offensive. And as we say, we're about to greet the Shabbat Queen, Penei Shabbat Kabbalah, literally the face of Shabbat, the divine countenance of Shabbat. We receive with love and with warmth. And in modern thought as well, despite what it sounds in the biblical verse, the later Psalms put the idea that perhaps those people with physical deformities may have did not have the prideful attitude that some people would have, so they would have humility as well, and for that reason they should be deserving to offer offerings in the house of God. And in modern thought for us in our society as well, as we welcome in Shabbat right now the Shabbat Queen, Penei Shabbat Kabbalah, we're reminded that we welcome everyone with inclusion and with love. We'll recite Lecha Dodi, page 21. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, Hishmi'anu el hamyuchad, Adonai echad u'shemo echad, l'shem u'tiferet v'lithilah. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, Ki mekor haberacha, merosh mikedem nesucha, sof maaseh b'machshavat chila. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Migdash melech ir melucha, kumitzei mitoch hafecha, Rav lach shevet be'emek habacha, vehu yachamol alayich chemla. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Penei Shabbat nekabela. Migdash melech ir melucha, kumitzei mitoch hafecha, Rav lach shevet be'emek habacha, vehu yachamol alayich chemla. Lecha Dodi likrat kala,
פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקל ממה, תשתוכחי ומתמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילך. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך ורחקו, כל מבלעייך יסיס עלייך אלוהייך, כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על יריש בן פצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We rise, we face the door as we welcome the Shabbat HaMalkah. Boi v'shalom ateret bala, gam b'simcha u'b'tzola, toch emunei am segula. Boi chala, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. It's at this point in the service when we would welcome those who are in mourning. We sadly announce the passing, and we offer our sincere condolences to the families of Ann Betcherman and Joey Tannenbaum, who passed away this week. The funeral for Joey Tannenbaum was today, and the funeral for Ann Betcherman will be on Monday. May they be comforted amongst all the mourners of Zion and Jerusalem. We are seated. We'll continue with the Psalm for Shabbat on page 23. Mizmor, mizmor, shir, shir leyom ha-Shabbat. 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 טוב מאוד עוד עליי, לזמן שמך לעליון, להגיד בבוקר, שני נפחים מלך אדם.
צדיק כתמה יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולתה בו. אדוני מלך גאות לבש אדוני עוז יתעזר, אף תיכון תבל בל תימות. נכון כסרא מאז מעולם אתה, נשאו נלך. ישרו דהרות תוך ים, מכל עוד מים רבים אדירים ישברי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני, לאורך ימים. The Mourner's Kaddish is in the middle of page 24. For those in mourning, those of you reading your sight. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirute v'yamlich malchute, b'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uv'yizman kariv v'imru amen. Yehe shmeh Rabbah mevarach le'alam ulalmei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, V'yit hadar, v'yit aleh, v'yit halal, shemeh dechudsha, barichu, le'ela, min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma, v'imru amen. Yehe shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. You may be seated. As I mentioned earlier, we don't have a physical minyan in the room, so we cannot do Baruch. I'll take this opportunity just as a quick announcement, just to get it in your brains just for the next week or so. After much discussion, the reopening task force and the board of directors, Beth Tzedek has decided to remove the Sha'at Hadachak protocols ending the emergency religious permissions as of May 24th, so the day after Victoria Day. As of that date, all services will be only constituting a minyan if there are 10 individuals, Jewish adults, gathered together in person. So we'll continue to provide Zoom and live stream access to all those who need it and need to avail themselves of that technology, but Devarim Shebekdusha, things like the Baruch, all the Kaddishes, the Kedusha, and including the Mourner's Kaddish, will only be recited in the presence of an in-person minyan. So put that in your mind, and now, at least for the next week, we're asking you to make an effort to attend daily Shabbat and holiday services in person as much as possible, because as of the 24th of May, just keep that in mind, that we only will count a minyan if we have 10 people in the room. So given that, we're going to continue privately with the Baruch, or the evening service without the Baruch, on page 28. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher v'yirom ha'yarvim, ha'chachmei v'ti'asharim. Umavi yom umevi laila, mavdil ben yom uben laila, Adonai tzavot shemo, el chai v'kayam, taminim loch aleinu leolam va'ed, Baruch atah Adonai hamari v'aravim. Ahavat olam beit Yisrael mechahavta, Torah mitzvot ha'kim mishatem v'atan limata. Ki hem chayenu v'orech yameinu v'hem negei yomam v'layla v'ahavatcha al tasir mimenu leolamim Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael El melech ne'eman Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ושרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אלוהיכם ולא. וכתבתם למען ימוריכם וממניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבדיכם לתת להם בשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כל זאת וקיים, הלינו אמת אמונה. המעביר בנב כן שיהיה סביב לזמותיהם ויצרותיהם מתמתיבם ומבניו כשתו שביחו גדו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה, זה אלי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 33, the second bracha following the Shema, Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom, hamidenu malkeinu b'charasanim. Ki el shomreinu umatzilenu umatzilenu ata ki el melech chanun verachum ata Ushmo tzeiteinu voheinu lechayim uleshalom me'ata ve'ad olam me'ata ve'ad olam ufros aleinu sukat shlomecha Ufros aleinu sukat shlomecha
Baruch atah Adonai, hapores sukat shalom, aleinu v'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. We rise as able for V'shamru, page 34. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Take some time now to recite the Amidah privately, beginning either page 35A or B through page 38 in the Hebrew or the English, or your personal thoughts and prayers. Now would be a good time for you to get a kos, a cup of wine, of grape juice, or your beverage of choice. As we will do Kiddush momentarily, we're going to continue with Vayachulu on page 47. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Page 49, Kiddush.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ki nishanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho v'ahava ratzon hinchilanu zikaron l'maseh v'reshit ki hu yom techila l'mikra'ei kodesh zecher litziat Mitzrayim ki vanu v'acharta ve'otanu kidashta mikol hamim v'shabbat kodshecha v'yahava u'beratzon hinchaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. We'll continue with Aleinu, page 51. Aleinu leshabeach ladon hakol, latet gudula leotze bereshit, shelo asanu kigoye aratzot, velo samanu kimishbechot hadama, shelo sam chelkenu kahem, vegor aleinu kechol hamonam, vanachnu korehim, umishtachavim umodim, nifne melech malchei hamlachim, hakadosh baruch hu. Shehorat hashamayim v'yosed al retzim Moshe v'kar v'shamayim v'mahal u'shchin ad azov v'kav v'yemer mimu v'hinu einod emet v'alkinu efes to the tol kagadu v'edotal v'yedat ha'yomesh. Okay, nikamel chadonai v'hinu l'rot me'irav v'dever d'ozachal emer. כי המלכות שלך היא ולא תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו echad. Reminder that we are still in the Omer period. Last night we counted 27 days. It is still too early to count the next day. We typically do it after dark. So for those who are counting, just to say we counted last night 27, you'll add an extra day after nightfall. As we enter into the 13th day of Iyar, we recall with loving memory the yurtzites for the following souls: Morris Beckerman, Abe Chodos, Morris Ehrenberg, Jacob Goldberg, Arthur Joseph Lipton, William Minuk, Nathan Mookley, Sidney Owelbaum, Stephen Pollock, Morris Schwartz, Jack Silver, Rose Spector, David Charles Tobias, Lillian Yaffe, Morris Zucker. If there were any names that were mispronounced, we sincerely apologize. If there are any other yurtzites occurring tonight and tomorrow that were inadvertently omitted, please call them out now. We'll include them in our kavanah. We'll recite Mourner's Kaddish on page 52. Yitgadal v'yitkadash shemeh rabbah ve'alma divra chiruteh ve'yamlich malchuteh v'chayechon uv'yomechon uv'chayeh dechol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shmeh rabbah mevarach le'alam u'lalmei almaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemeh dekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabbah min shmaya
v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. Thank you all for joining us this evening, either in person or watching us virtually. Our sincere condolences once again to the families of Ann Betcherman and Joey Tannenbaum, who passed away this week. May they be comforted amongst the mourners of Zion and Jerusalem. We have a few mazel tovs. Mazel tov to Aidan Kaufman, son of Jesse and Renee Kaufman, who celebrated his bar mitzvah on Thursday, as well as to Oliver Ruthazi, son of Daniel Ruthazi and Lauren Greisman, who celebrated his bar mitzvah on Thursday as well. And mazel tov to Mia Wolf, daughter of Jeffrey and Deborah Wolf, who will celebrate her bat mitzvah with us tomorrow in the Little Minyan. Mazel tov to Emma Jacobs, daughter of Jeffrey Jacobs and Carrie Lindsay Jacobs, who will celebrate her bat mitzvah tomorrow evening. And also a special mazel tov and happy birthday to Harvey Worth, who celebrates his 80th birthday today. Happy birthday, Harvey. Many happy returns. Join us tomorrow at 9:30 a.m., either in person or right here for our live stream Shabbat morning services here in the chapel at 9:30. Also tomorrow morning at 9:30 a.m., you can join Danielle Silverman, who continues the Talking Torah series in the Herman Hall with a fresh look at the weekly Haftarah with traditional and modern interpretations. And in room 102, families with children ages 1 to 10 can join us for the return of our Shabbat morning fun programs. Tomorrow evening at 8 p.m., join us in the Hendley's Chapel for our Mincha Seudah Shlishit Mariv services. Please note that our Saturday evening services will be for in-person participants only in person. It will not be available via Zoom or live stream. For the continued health and safety of our community and staff, Beth Tzedek continues to require that everyone entering the synagogue areas wears masks and provide proof of vaccination. A couple of other announcements. Program announcements that Beth Tzedek is running. On Wednesday at 1:30 p.m., Dr. Gillian Hellfield joins us virtually for our next BT Book and Film Club to provide a review of Working Women by Israeli film writer and director Michal Aviad. It tells the story of Orna, a married mother of 3 who pursues a career to help her financially struggling family. As she discovers her talents and abilities, Orna simultaneously needs to deal with her husband's jealousy and her boss's growing obsession with her and the accompanying abuse of power. Participants are expected to view the film prior to the review, and you can find information on accessing the video on our website. On Sunday, May 29th at 7:30 p.m., Beth Tzedek marks Yom Yerushalayim with Jerusalem Love Letters. Let's gather to celebrate with the coffee house experience featuring music, poetry, songs, and stories about Jerusalem. We will hear how the city has impacted poets and writers, as well as some members of our Beth Tzedek community. This event is offered for in-person and online participants, and registration is required for all. Just a couple of quick community announcements. This Sunday, UJA's Shinshinim host an exclusive online lecture with Gregory Stillman, who's a project manager at IDE Technologies, who will speak about water desalination in Israel. Pre-registration is required. For registration links, check our website homepage under BT News. As well, this coming Wednesday, May 18th at 8 p.m., Beth Tzedek joins UJA in presenting Alison Schaefer, a Toronto-based family therapist, acclaimed speaker, and host of the parenting show for helping the anxious child. Schaefer will share practical and effective strategies rooted in evidence-based research for helping children manage their anxiety. Again, Beth Tzedek members can participate free of charge using the code BethTzedek18. Please check again the Beth Tzedek website homepage under BT News for registration links. And of course, after 2 years of virtual programming, the UJA Walk for Israel is back. Sunday, May 29th, you can reconnect with friends, neighbors, and the Jewish community to show your love for Israel. For information or how to register, visit the UJA's website at Jewish Toronto. You can find information, forms, and registration links for all of our programs on our website at www.beth-tzedek.org. That's all for the announcements. We'll conclude with Yigdal. Best wishes for a Shabbat Shalom. All the best. Page 53.
יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עת אל מציאותו, אחד בין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם בכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם ישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, היה נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח לקץ הימין משיחנו, לפדות בחגי קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom U'Barach.